Mugenda labe Enguumi mu Parliament awo kireka yakoma kutogikwatako kubanze ndaba nga Mayi Museveni ebiwandiko byawandika wandiko 11 bifaanaganako lulye ebyatogikwatako kati naffe n'ab'emifumbi abalina amaanyi gaabwe naffe twetegese kuba stage eddako wali erite mwana wa mu party 1 nga tweteekateeka kubanga wabeerawo ba dangerous substitutes kati ffe tuddako kuba stage eddako okulaba nga oba kukifunya tukifunye kubanga ku mmwanyi kwe tusibidde kuba tukimanyi ye solution y'Abannayuganda era tebaagala kulaba nga babaavuwaza kuba Mayi Museveni ye kyayagala kwavuwaza bannansi kye twagenda kukkiriza. Obwetwaze bw'abalimi bw'obulimi n'ebitutumbula eggwanga lyaffe ng'emmwanyi ereme kutabiikirizibwa ereme kulwanyisibwa era tulowooza nti amaloboozi agavudde mu balimi n'embaganyulwa mu mmwanyi geraga lwatu nti tebaagala kitongole kyabwe kikole kiveewo. Ekyokubiri bino ebintu zinabyogerako dda mu Parliament olukwesikwesi lw'okulwanyisa emmwanyi balutandikira dda bweru wa ggwanga. Mumanyi nti basooka ne batuwanduukulula mu bitongole byonna. Tulaba ku butambi obw'enjawulo nga Sipiika wa Parliament Mulamba ng'avaayo okwawulayawula abantu mu mawanga n'akola statement ekyasinze okutiisa Bannayuganda nti gezaako nnyo okulaba nga Abaganda abo tebafuna muwendo. Ekintu ekyakanze abantu kyova tuvudde ne tugamba weetonde oba lekulira oba byombi tubyagala era kwe tuyimiridde kwe tusimbidde kuli okulaba nga ekintu ekyo kibaawo kubanga yazze abikola emirundi n'emirundi. Mujjukira wano Honorable Kyamatama bwe yajja wano n'avaayo n'akyankanya Parliament namba n'agiyiwa olw'okuba nti ng'agamba nti nze nina bye namwogerako. Kati olwaleero ebigambo ebyo byavudde ku floor ya Parliament mwakulira Parliament eno ne bivaayo bulungi nnyo. Kati kyekiseera tuyite mu procedures z'omubaka engeri gye yeetondamu kuba mubaka munnaffe ajje ku mavivi ge yeetonde era wabanga aganye ffe tusazeewo teri kigenda mu maaso mu Parliament ku lutuula lonna oluddamu oba bagiyita mwaka gujja oba bagiyita ddi teri lutuula lonna lulina kugenda mu maaso ng'ensonga etokwasaganyiziddwa nga taginnyonnyoddeeko ng'ate teyeetonze oba nga talekulidde. Kye twagala olwaleero era kye tuzzaako kiri kimu. Mugenda labe Enguumi mu Parliament awo kireka yakoma kutogikwatako kubanze ndaba nga Mayi Museveni ebiwandiko byawandika wandiko 11 bifaanaganako lulye ebyatogikwatako kati essaawa yalo kitegeeza baagala kuleeta maje mu Parliament ku nsonga ya mmwanyi. Kakiba kitegeeza bwebanga baagala okugaleeta kuba tulabanga ebintu ebitambula obukodde bwe buli kati naffe n'ab'emifumbi abalina amaanyi gaabwe naffe twetegese kuba stage eddako wali erite mwana wa mu party 1 nga tweteekateeka kubanga wabeerawo ba dangerous substitutes kati ffe tuddako kuba stage eddako okulaba nga oba kukifunya tukifunye kubanga ku mmwanyi kwe tusibidde kuba tukimanyi ye solution y'Abannayuganda era tebaagala kulaba nga babaavuwaza kuba Mayi Museveni ye kyayagala kwavuwaza bannansi kye twagenda kukkiriza. Tugenda kulwana okulaba nga ensonga eyo teyisibwawo waakire neyisibwawo abamu nga tuli ku bitanda. What next if the Speaker of Parliament refuses to apologize? It is very clear. We are going to make sure that no proceeding that will happen in this building minus that apology. And if it so happens that she refuses and insists and persists that she doesn't want to apologize, the next step will be very clear. For me, I'm team Fena to be free. So what I want, or what we should do next is one thing that at least even if it means fighting, we shall fight. Because we have had plans that Mr. Museveni wants to bring the army again in Parliament when they are masquerading to be in suits just like us. So that time, we are also preparing. Even if it means to fight, we shall fight to make sure that that law does not pass. Ekisookera ddala ng'ababaka ba Parliament aba Uganda n'ababaka ba Parliament abava mu Buganda njagala okusooka okwewola ebigambo by'Obwakabaka ne Ssaabasajja Kabaka buli waba ayogera akulembeza abantu ba Buganda nga mu bantu ba Buganda mulimu amawanga gonna. Kitegeeza nti Obwakabaka bugasse Uganda n'okutobeka okulimu. Kyannaku bwe tuba nga twogera ku ky'obulime ng'emmwanyi ne kitabiikirizibwa era ffe ng'ababaka abava mu bitundu bya Buganda n'ababaka ba Parliament eya Uganda yonna
twongera kweyama nti tugenda kulwanirira obwetwaze bw'abalimi bw'obulimi n'ebitutumbula eggwanga lyaffe ng'emmwanyi ereme kutabiikirizibwa, ereme kulwanyisibwa, era tulowooza nti amaloboozi agavudde mu balimi n'embaganyulwa mu mmwanyi geraga lwatu nti tebaagala kitongole kyabwe kikole kiveewo. Ekyokubiri, bino ebintu zinabyogerako dda mu Parliament. Olukwesikwesi lw'okulwanyisa emmwanyi balutandikira dda bweru wa ggwanga. Mumanyi nti basooka ne batuwanduukulula mu bitongole byonna ebigatta abalimi b'emmwanyi mu nsi yonna. Ekyo ku fulo ya Parliament nakyogerako dda. Ne mbagaa kino ekijja kirabika kinene. Mumanyi nti basooka ne batuwanduukulula tubagamba nti Uganda etandise okuba nga tetuukiriza commitment zaayo mu kitongole ky'emmwanyi mu nsi yonna. Ne bakibuusa amaaso. Tumanyi nti baali lukwesikwesi kwongera kutandikiriza kunafuya nkola na ntumbula ya mmwanyi mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Era ku musingi gw'okumobilizinga bannayuganda mu nsi yonna tuyimirire wamu ffenna mu kulwanyirira emmwanyi. Ogwo nga minisita atwala ensonga z'ebweru w'eggwanga ne ku lw'abannayuganda bonna abawangalira ebweru wa Uganda. Njagala okuteeka eddoboozi lyaffe ku likodi nti tetuwagira kujjawo kitongole kya mmwanyi na kigattiriza na ministry, kubanga ministry eremereddwa. Era eyo ministry y'emu yeyaviirako okutabiikiriza n'okuwanduukuluza Uganda n'ekino ekitongole ku mutendera gw'ensi yonna. Kitufiiriza kinene okuba nti ku international market ne negotiation ebitongole bino ebikwatibwako eby'emmwanyi olwedde batuwanduukulwayo dda. Era kakati twesanze bazze n'ekitongole baagala bakijjirewo ddala. Kitegeeza nti omupango ogw'okulwanyisa obulimi naddala emmwanyi gubadde mupango kuva wala. Tetugenda kukkiriza, tugenda kukola kyonna ekisoboka okunyweza eddoboozi ly'omulimi, eddoboozi ly'abantu ba Buganda n'eddoboozi ly'abannayuganda ku mmwanyi. Tulowooza nti okukangakangibwa, okutiisatiisibwa tekusobola kutujja ku mulamwa wadde tuseeseetula we tuyimiridde. Naye bannayuganda bonna abawangalira ebweru w'eggwanga bagamba balina eddoboozi limu. Twagala emmwanyi gavumenti egijjeko emikono, egirekera abalimi, egirekera abantu ba bulijjo, n'ekitongole ereme kisaanyaawo nga bweri mu bitongole ebirala. Aye twagala n'okuddamu bawandiise ekitongole kyaffe eky'emmwanyi mu bitongole eby'ensi yonna. Batuwanduukulula dda ne bagala n'okusasula commitment ziyite oba commitment ezina okusasulwayo okwetaba ku mikago, so nga mu butumbuzi bw'emmwanyi n'okutumbula abalimi twalina okuba nga tusigala mu mikago egigatta abalimi b'emmwanyi mu nsi yonna. Batuwandukulayo dda, tebakyawa subscription, nakireeta ku fulo ya Parliament. Bangi bayinza baba bakibuusa amaaso, naye ndowooza gwali mupango kusooka tujjako matabi ag'ebweru w'eggwanga bajje ne munda ekitongole kyennyini bakole ki bakisaanyeewo. Tulowooza nti awo Uganda eba ekutte kubo kyamu. So okulwanyirira obulimi kikulu nnyo, okulwanyirira emmwanyi kikulu nnyo, ng'era bwe tulwanyirira ebirime ebirala byonna. Mwebale nnyo. Of course, as elaborated by the leadership of Buganda Caucus, we only register our commitment and continue to register and assert our commitment to stand with coffee farmers, to stand with the Kingdom of Buganda, and to stand with the people of Uganda and the people of Uganda. We believe taking over the coffee production and coffee growing and dragging it into the Ministry of Agriculture would deny farmers their right of participation. I raised it on the floor of Parliament as a Shadow Minister of Foreign Affairs that Uganda had registered the same entity from international organizations, including the International Coffee Organization and other entities. We raised it earlier, but of course there was little response. We know that this was an elaborate plan. First of all, to deregister the entity from international commitments and participation, and later on, now equally deregister it or phase it out, which is detrimental to the people, to the coffee farmers, and to a region like Buganda, which largely relies on coffee farming. We want to re-echo our commitment as members of Parliament. I've discussed and interacted with Ugandans across the world globally. Our voice is the same, and the voice of the people within Uganda and in the diaspora
is to ensure that we persist and insist that the entity shouldn't be merged with the Ministry of Agriculture. We believe it has been very useful and instrumental. It only needs to be supported. And all tribal sentiments are diversionary. We believe that coffee farming and coffee production is the cornerstone of our existence as people of Uganda. Uganda has been largely relying on agriculture, and it's one of the most selling commodity internationally. So when farmers and people of Uganda insist, they should not be dragged into now tribal sentiments. We shall not back off because of any tribal sentiments. We shall not back off because of any attempt to provoke us to now turn to tribal narratives. This is farming, this is coffee production. Let the entity remain, let it be supported, and let's register it again and recommit to all our international obligations. Otherwise, the farmers of Uganda, the people of Uganda, will largely benefit when the entity exists and is further supported. The Ministry of Agriculture has not registered any results in terms of agriculture, in terms of farming. We cannot drag every crop and every production to the same ministry which has failed to deliver. If Parliament is allowed to run independently, we believe members of Parliament have all the courtesy and the required intellect to dissect what people of Uganda want and defend what the people of Uganda want. It's not all about who orders from where. So Parliament is purely for people's representation. We shall not be dragged into orders and directives. All what we know is that the people are saying let the entity remain. Whether someone somewhere wants to use abnormal and extrajudicial orders and systems, we shall not allow it. At least we shall not abet it as members of Parliament. Ours is to insist on independence of Parliament, because Parliament is the one with the mandate to decide on the fate of such an entity. So if Mr. Museveni thinks that his orders will work, let him try the army and the military. Parliament is a legislative arm of governance. It must be independent and must be left independent. We hear that he's making attempts to intimidate NRM MPs. But I want to caution them that they took an oath as they entered Parliament to defend and protect the Constitution. We must protect and defend the independence of Parliament as a legislature. And we must not be dragged or scared to back off what is just for our people and what is right for our people. Farming is the cornerstone of our country. Uganda is largely an agriculture economy. We must defend the farmers, we must defend coffee farming, and we must defend the entity.